So we were talking about the molar conductivity and then limiting molar conductivity. So limiting molar conductivity was nothing but the when we are going on dilution, one limit will become in the increase of the molar conductivity, and at that limit whatever the answer will be is there, then it is known as limiting molar conductivity. આપણે પાણી નાખતા જ જઈએ અને ડાયલ્યુટ કરતા જ જઈએ તો એક સમય એવો આવશે કે હવે વધારે મોલાર કન્ડક્ટિવિટીમાં ઇન્ક્રીઝ થવાનું નથી, એક લિમિટ આવી જશે. આ લિમિટને આપણે લિમિટિંગ મોલાર કન્ડક્ટિવિટી કહે છે, and it is denoted by lambda degree m. Okay, in the variation in limiting molar conductivity with the concentration is different for the strong electrolytes and weak electrolytes. So first we are talking about the strong electrolytes. So dear students, that might be interesting for you. Strong electrolytes are those electrolytes when in which if we added them into the water, they will separate in the more amount. And the four strong electrolytes lambda m increase slowly with the dilution. It will be fast jatu nathi slow thai chhe, and the relation is lambda m is equals to into c raised to 1 by 2. And we were talking about this equation we can compare with the another equation, and that another equation is nothing but y is equals to mx plus c. Okay, આ equation and આ equation જોયો કે it is look like. So here we can compare also. What we can compare? In this we can compare the y can be compared with the lambda m. M can be compared with the a. Okay, x will be compared with the c, and this constant will be compared with the lambda degree m. That means lambda degree m that is going to remain as it is. So hope that you understand this the equation. So if here we draw graph y is equals to x, then this is the linear graph. એટલે એનો ગ્રાફ કેવો આવવો જોઈએ? લિનિયર આવવો જોઈએ. તો અહીંયા y ના જેટલા y કોણ હતું? So here y is equals to, it was nothing but the lambda m, and x શું હતું? c raised to 1 by 2. So here we have to draw graph between lambda m and 1 by 2. So see, that's why it is written that it can be seen that if we plot graph lambda l m against c raised to 1 by t, we obtain a straight line with intercept equals to lambda degree m. C ને intercept કહેવાય, તો c અહીંયા lambda degree m હતું, I have shown you. Okay, and slope એટલે આ m ને slope કહેવાય, that was minus a. Okay, so here is the we have degree m and a minus a. So constant can be determined by slope, and by y intercept we can determine the lambda degree m. The value of a constant a for a given solvent and temperature depends on the type of electrolytes, that is the charges on the cation and anion produced on the dissociation of the electrolytes in the solution. And that's why this is the important point. Let's check out what is the important point here. NaCl માં 1 અને 1 ion છે, the total 2 ions છે. CaCl2 માં 1 Cl2 છે અને પેલા 1 છે એટલે 2:1 કહેવાય છે, અને એને 3 ions થશે total. MgSO4 માં Mg+2 ચાર્જ +2 છે, ચાર્જ 2 ટાઈપ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે રિસ્પેક્ટિવલી. તો આવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, અને સ્ટ્રોંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સનું અંદર જે ઇન્ક્રીઝન થવાનું છે મોલાર કન્ડક્ટિવિટીનું, એ મોલાર કન્ડક્ટિવિટીનું ઇન્ક્રીઝન લેસ હોય છે. અને અગર તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો છો તો લેટ્સ ચેક અબાઉટ ધ ગ્રાફ, કે ગ્રાફ કેવો આવશે. સો દેટ ઇઝ હિયર. સી ધ ગ્રાફ ઓફ ધ C lambda m against c raised to 1 by 2. See here strong electrolytes no graph આ તમને દેખાય છે. I am highlighting that for you કે strong electrolytes નો graph કયો છે. This is the strong electrolytes નો graph છે, straight line છે. See આમ રે straight line જશે, and if you will straight enough, then it is going to intersect with the y axis even. So this is the strong electrolyte graph. Y is equals to mx plus c, and this is the nothing but the this area is known as y intercept, and according to this value we can find अगर तुमने distance मिली जाए value पर थी, so you are able to find out. So find out कर सो तुम्हें. So limiting
molar conductivity. What you can able to find out here, limiting molar conductivity you can find out. So this is very simple. And if you plot slope, અહીંયા તમે એનો slope બનાવશો આ રીતે. ઓકે, તો slope બનાવશો તો તમને slope શું મળશે? This slope will give you idea about the value of A. Okay, so that's all in this topic. I hope that you understand what is molar conductivity, what is limiting molar conductivity, and how we can use the molar conductivity for the strong electrolytes. Now we are going to talk about the weak electrolytes, and then we will come back to this graph. Okay, then we will check out the analysis. Okay, so for weak electrolytes, for the weak electrolytes, with the dilution starting માં slowly increase થાય, પછી એકદમ fast increase થઈ જાય. Okay, so compare with the strong electrolytes, in weak electrolytes the molar conductivity increase drastically. So see that graph and then check out. Okay, so this is the point, in weak electrolytes it is going to very high. See, જો starting માં concentration કેવું છે, એકદમ હાઈ છે. આ ગ્રાફ કેવી રીતે પડે છે જરાક જુઓ તમે. ઓકે, સો આઈ એમ શોઈંગ યુ નાઉ વીક ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ નો ગ્રાફ તમને બતાવું છું. સી કેવી રીતે પડે છે. આ ઉપરથી આવે છે એકદમ હાઈ, પહેલા ઇન્ક્રીઝિંગ થાય છે, પછી સ્લોલી ઇન્ક્રીઝન લેફ્ટ થતું જાય છે અને આમ આવી જાય છે. નાઉ ઇટ ઇઝ નોટ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. આ સ્ટ્રેટ લાઇન નથી એટલે આપણે એનું કોઈ આના જેવું શું ના બનાવી શકીએ, ફોર્મ્યુલા નહીં બનાવી શકીએ. ઓકે, બટ વોટ ઇટ સજેસ્ટ, હવે આ શું કહેવા માંગે છે? હિયર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક, જો આ y એક્સિસ ને ટચ થતું નથી, as it is not touching y axis, we are not able to find limiting molar conductivity for this. See the analysis. Beside graph represents strong and weak electrolytes. You can see that the strong can increase with y-axis and straight line, but the weak one is curved and not approaches to y-axis. And that's why we are not able to find the limiting molar conductivity of the weak electrolytes by using graphical method or this equation. Okay, so now what to do? And that is nothing but in case of weak electrolyte, as the graph of weak electrolyte is not approaching y-axis as well, it is curved, so it is an infinite type of graph and its linear type equation cannot be obtained. As proper equations are not obtained, then mathematically we can't find the limiting points, and we are not able to find limiting points, we are not able to measurement A as well as lambda degree m. Hence by graph limiting molar conductivity of strong electrolytes can be measured, but for weak electrolytes cannot be measured. Then now what to do? And for then the person's come is known as Kohlrausch. See the spelling, Kohlrausch. Okay, so now we are going to talk about the Kohlrausch law, and here it is the interesting topic of the Kohlrausch law. Kohlrausch examined lambda degree m values of a number of strong electrolytes and observed certain regularities. જો કેવી regularities છે, he noted that the difference in the lambda degree m of the electrolytes NaX, Kx for any x nearly constant. For example 298 degree, અને જો હવે અહીંયાથી ચાલુ થાય છે interesting point. So dear students, આ જરાક જોતા જજો. lambda degree m KCl અને NaCl નું માઇનસ કર્યું. અહીંયા કોણ કોન્સ્ટન્ટ છે યાદ રાખો, કોણ કોન્સ્ટન્ટ છે બંનેમાં? Cl અને Cl. એ જ પ્રમાણે C હિયર આપણા પાસે KBr છે and here NaBr છે. કોણ કોન્સ્ટન્ટ છે? Br કોન્સ્ટન્ટ છે. ઓકે, હિયર Ki અને NaI છે. આ બધાનો આન્સર ફિક્સ આવ્યો 23.4. બંનેના ડિફરન્સ વેલ્યુ કેટલા આવ્યા છે? 20.3. હવે એણે શું કર્યું છે? પોઝિટિવ આયન સેમ રાખ્યા છે અને નેગેટિવ આયન બદલી નાખ્યા છે. ચેક આઉટ ધીસ. નેગેટિવ આયન બદલ્યા અને પોઝિટિવ આયન શેર, તો એનો આન્સર પણ બધાનો ફિક્સ આવ્યો. સો અકોર્ડિંગ ટુ he has made one rule, and that rule is known as Kohlrausch rule. Okay, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolytes. What is that?